Asiingie kwenu huko. On the mercy. Kill them. No go dill, sell a boy get killed. Okay, hizi Immobilizer Systems za Subaru. Man, hakuna tofauti sana na vile jinsi ambao tumeona zile zingine. You know, uchawi ni ule. But nigga, unajua usichanganye ule uchawi wa dots, DNA bla bla, jinsi ambao unapuliza kitu alafu nini, like jinsi ambao unapuliza vitu kale ka code ambayo kwenye Subaru dot nokta sticker mweka hivi. Hiyo sio funguo. Hiyo ule uchawi ambao tumeona kule, uchawi ambao unapuliza kwenye spare. Kwamba mtu kama anakuzia spare nini, kwa mfano kama mtu ameiba gari yote nzima akienda akauza spare moja itatambulika na uchawi wa bla bla DNA. Sio nini, sio ufunguo, sio immobilizer, jinsi ambao unachanganya. Okay, na pia unajua sometimes, unajua like for example kama like ule uchawi wa kufungua chuzo ile kwenye Subaru deno naingiza ka code hivi jinsi ambao unaprogram, like for example kama unataka kufungua na funguo maybe umewacha ndani au umeacha popote, unaenda pale unaona kama body fan unaingiza zile password. Sasa hiyo ni access tu ya kufungua milango na nini, lakini sio ya ile mblizo ya kukata engine kufanya nini work. So usichanganye huo uchawi, you know. Na ile jinsi ambayo unaona hiki keypad hiki cha ambao unaona sijui unaingiza hicho ni cha alarm tu sijui fanye. Okay, yani jinsi ambayo unaingiza code kusajili hicho remote, you know, this is nothing unique like kama zingine ambazo tumeona hizi same hata hizi smart and sijakwambia zote, but utakuta especially systems za Toyota nyingi ziko kwenye hizi Subaru. Like for example utakuta smart ECG ambayo tumeona kwenye Toyota, utakuta kwenye smart ECG suspension box, especially kama hizi smart. Utakuta kama wameiba kule kwenye Toyota wameka kwenye Subaru, you know. So nigga fact nigga, I'm not telling you this how it going to be, but then kuna zingine utakuta kama uchawi ni ule system jinsi ambayo unakuwa na jinsi ambayo utaona huko, you know. It's supposed to be smart ID box blah blah blah. So you know, there's nothing. There's nothing. That's kitu unique vile, you know. Nikaangoje tufanye video ndefu kwa bure, hata mashine yenyewe itakupa maelekezo bana hichi na hichi. Just have to be careful nigga, lakini how we set up zile jinsi ambayo tumeona kwenye yale magari mengine program nini in fact there's nothing different nigga, hakuna kitu tofauti cha bwana kwa bana hichi mara the same thing you find selling local nini flaka is a frequency. In fact nigga, this is the same time nigga, the same time choose the same tactic and nini, hata mashine yenyewe ambayo unatumia kufanya nini itakuelekeza. Hata kama una mashine ule uchapa watu wana kwa kuiba data kwenye like smart ECU, smart ECG, box blah blah blah, the same shit nigga. So there's nothing very special, you know, there's nothing very special. Afu Subaru is rice, you know. So do extra homework, do shit, and you know what I'm, okay? Ciao. We bun the ganja, real love. They call lion, them a smoke it and a promote it. Anytime them hear me shout it, cause ganja for life. Selassie, Rastafari.